Welcome to Learning Godot hari ke-12. Belajar adalah proses, bukan tujuan akhir. Jadi kita akan tetap belajar setiap hari, upload setiap hari, dan endgame-nya adalah membuat game ya. Kita akan sampai ke sana, mungkin start dari first 2D games di Godot Documentation. Yuk, kita mulai. Ya, sebelum kita mulai, kita recap dulu. Kemarin kita di Godot Design Philosophy baru sampai di Object Oriented Design. Nah, hari ini kita akan belajar tetap di Godot Design Philosophy. Hopefully bisa selesai di hari ini. Ya, kita mulai di All Inclusive Package. Package-package apa aja mungkin ya yang akan dibahas ya. Seperti biasa kita mulai dari 10 menit. All Inclusive Package, Godot try to provide its own tool to answer most common needs ya. Oke, jadi dia menyiapkan tools-toolsnya ya. It has dedicated scripting workspace, an animation editor, a tile editor, a chart editor, a debugger, a profile, the ability to hold reload locally, and on remote device, and etc. Oke, ini berarti tools-toolsnya yang dia siapkan ada animation editor, title map, shaders, debugger, and so on ya. Jadi tool-toolsnya yang dipakai ya, itu nanti bisa dilihat di Godot aplikasinya. Seperti ini nih kayaknya untuk desainnya ya. The goal is to offer a full package to create game and continue user experience. You can still work with external program as long as there is an import plugin available in Godot for it. Oke, jadi kita masih bisa pakai external program ya, tapi kayaknya Godot menyiapkan semuanya ya, jadi satu workspace ya, nggak perlu ganti-ganti tools yang lain. This also partly why Godot offer its own programming language, GDScript, along with C# ya. Programming language-nya dipakai GDScript atau C#. GDScript is designed for the needs of game developer and game designer and is tightly integrated in the engine and the editor. Oke. Ya, nggak salah GDScript ada tutorialnya deh yang disediakan sama si GD Quest ya. Mungkin offline ya akan belajar. Saya akan belajar GDScript di luar dari ini. GDScript let you write code using a indentation based syntax. Oke, ini indent standar lah ya. Kalau programmingnya masih harus ada indent-indentnya ya. Yet is detect type and offer a static language quality of auto-completion. Oke, auto-completion ini kayaknya sudah normal ya di editor manapun atau di bahasa pemrograman apapun yang menggunakan IDE. It is also optimized for gameplay code with built-in type like a vector dan color. Ini kayaknya sering-sering banget di endorse ya atau disarankan menggunakan GDScript ya. Now that with the GD extension, you can write high performance code using compile language like C, C#, C++, Rust, D, Hex, or Swift without recompiling the engine. Oke, jadi dengan GD extensionnya, jika kita bisa bikin code seperti C ya, C++ kayak gini ya, dengan high performance-nya. Now that the 3D workspace doesn't feature as many tools as the 2D workspace. Oke, ini make sense ya. 3D workspace itu tidak punya banyak fitur as many tools 2D ya. Berarti 2D lebih banyak fiturnya. You will need external program or add-ons to edit trains, animate complex character, and so on. Godot provide a complete API to extend the editor functionality using the game code. See the Godot editor in game below. Oke.
Oh, ini di bawah ya, di bawah ya. Oke, lanjut ya. Open source, filosofinya tadi selain on inclusive package, menyediakan beberapa tools yang bisa satu kali workspace, 2D sama 3D workspace-nya, dan filosofi yang ketiga open source. Nah, nih. Godot offer a fully open source code base under the MIT license. Ya, license-nya MIT. This means that the code base is free for anyone download, use, modify, or sell as long as its license file it keep intact. Ya, jadi tetap mesti harus ditulis nih si license-nya, kita bisa modify, menggunakan, ataupun share. All technology that ship with Godot, including third-party library, must be legally compatible with this open source license. Nah, ini yang penting ya. Third library-nya juga harus kompatibel dengan open source license. Therefore, most part of Godot are developed from a grow up community contributor. Jadi makanya community kontributornya itu berkembang ya, karena memang sama-sama menjaga Godot itu tetap open source under license di MIT. Anyone can plug in proprietary tools for the needs of their project. They just won't ship with the engine. This is what may include Google AdMob or FMOD, or others can come as third-party plugin instead. Oke, tapi kalau kita mau nambahin plugin yang berbayar bisa sebenarnya kayak kayak Google AdMob, tapi di dalam project kita sendiri ya, gitu kan. Kita kan bikin game juga nanti akan ada iklannya ya, itu pasti buat monetize dari si developernya. On the other hand, the open code base means you can learn from and extend the engine to your heart content. You can also debug game easily, and Godot will print out with stack trace, even if they come from the engine itself. No, catatan. This doesn't affect the work you do with Godot in any way. There's no string attached to the engine or anything to make with it. Oke, ini maksudnya ini kalau ada isu bisa di-attach ke sana gitu ya, berarti ya. Oke. Community driven, jadi filosofinya selain open source, tadi under MIT license, community driven, jadi diarahkan ya atau dikembangkan bersama community. Godot is made by its community, for the community, and for all game creator out there. Ya, itu maksud kita ya. It is the need of the user and open discussion that drive the core update. New feature from the core developer often focus on what will benefit the most user first. That said, although the handful of core developer work on it full time, the project has thousands of contributor at the time of writing. Jadi walaupun banyak developernya kerja full time, tapi yang develop itu kan bukan hanya satu orang ya, banyak orang ya. Jadi makanya berkembang terus. Whenever programmer work on feature that may need themselves, so you will see improve in all corner of the engine at the same time in every major release. Ya, ini intinya kerja bareng ya. Jadi meskipun kita full time di satu kerjaan, tapi masih ada teman-teman yang lain yang bisa jadi kontributor. Tadi community driven. Next, the Godot editor is a Godot game. Ini ya UI-nya ya. Ini kalau udah jadi, UI ini adalah RPG and Box is a voxel RPG editor made with Godot.
It use Go.UI tools for its node based Oke, kita lanjut dulu deh. Based on base programming system and for the rest of interface. Oke, ini kayaknya kita lanjut aja, nanggung tinggal dikit. Oke, the Godot editor run on the game engine. Ya, ini ya. Game engine beda ini ya kan soalnya ini. Beda ini ya. It use the engine on UI system. It can hold download code and the scene when you test your project or run game code in the editor. This means you can use the same code and scene for your games and build plugin and extend the editor. Oke, ini coba bisa digedein nggak nih? Nah, kita besarin ya. Oh, gambarnya tetap ya. Oke, coba gambarnya kita gedein. Oh, ini kayaknya bukan ini deh. Ini waktu desainnya ini kode berapa sih? Beda ya, beda sama yang ini ya. Nah, ini tampilannya beda ini. Kayaknya beda kode version ya. Okay. This lead to a reliable, flexible UI system and is powered by editor itself. With a app tool annotation, you can run any game code in the editor. Okay. Put the app tool annotation at the top of Godot script file and will run in the editor. Oke, jadi bisa running di editornya ya. This let you import and export plugin, create plugin like a custom level editor, or create script with the same node and API you use in your project. Okay. The editor is fully written in C++ and it's statically compiled into binary. This means you cannot import as is as the typical project that would have a project.go file. Okay. Sprite 2D and 3D engines. Godot offer dedicated 2D and 3D engine as a result. The base unit for 2D scene is pixel. And even though the engine are separate, you can render 2D in 3D, 3D in 2D, and overlay 2D sprite and interface over your 2D world. Ya, oke, kita rekap sedikit. Tadi ya, filosofinya all inclusive package, open source ini standarnya menggunakan MIT license, community driven, Godot editor itu adalah Godot game-nya. Ini nanti kita bisa lihat di lebih detail ya, harusnya di dalam, dan memisahkan 2D dan 3D engine ya. Makanya di sini tadi ada 3D dan 2D ya. Kalau 2D lebih banyak di pixel. Oke, ya. Oke, besok kita akan belajar di ini menarik nih, udah mulai core-nya ya, dari step by step-nya. Oke, sebentar itu dulu. Closing Godot di hari ke-12. Gak kerasa ya, sudah 12 hari ya kita belajarnya ya. Hari ini kita udah selesaiin tentang Godot filosofi. Besok kita akan belajar tentang step by step-nya. Ini mulai core-nya ya, mesti pelan-pelan lagi ya. Kita akan lebih detail belajar di step by step-nya. Habis itu nggak sabar untuk bikin game, first game di 2D scene. Oke, sementara itu dulu. Jangan lupa follow atau subscribe, nyalakan notifikasinya, dan kalau ada yang komen saya akan balas di next video.